Hello, my dear students. Welcome to Takshara Academy. So, in the previous classes, we have discussed about the some important concept and the detailed chapters regarding the second PUC biology. And we had already discussed about the some chapters, the KCT point along with the NEET point of the questions also. And today we are going to discuss about a new concept, that is a biotechnology principles and the different steps or processes. So, in the concept of biotechnology and its principle, we have discussed about the some important the topics in that the different types of recombinant DNA technology, that is the tools of rDNA technology. Within that, we have studied about the different variety of restriction enzymes and vector and competent host also. And the next important concept of the steps involved in the rDNA from the beginning of isolation and at the end of how we have to test and we can giving for the marketing, that is a downstream processing technique also. So according to the different variety of the rDNA technology steps, we are already discussed in the theory point. And we're coming to the regarding the concept of biotechnology principle and process. So we're going to discuss about the some important questions, which is comes for the KCT point of view along with the NEET point of view. Okay. The first question number one regarding the restriction endonuclease enzymes. That is the question number one. A restriction enzymes, that is related to the endonuclease enzyme, they have to break bonds between them. So according to the question number one, they are asking related to the different types of a restriction enzyme. So ಈ questions ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ related ಕೊಟ್ಟಿರೋ ನಮಗೆ restriction enzyme. We are well known, the word is indicate restriction is nothing but it have capacity to cut at the specific site of the DNA. Just ಇದು ಆ enzymes ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು specific site of the DNA. So within that, there is a two types of restriction enzyme. One will be a exonuclease enzyme and another one will be a endonuclease enzyme. So ನಮಗೆ availability of enzymes ಎಷ್ಟಿದಾವೆ? Two different varieties will be available. One will be a endonuclease and another one will be a exonuclease enzyme. But if we take an example of the exonuclease or endonuclease, both will be involved in the cut the DNA at a specific location. So it ತಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೊಕೇಶನ್ ಯಾವುದು? It is related to the specific location. They have to cut the DNA at a specific point between them ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ. Where they have to cut the DNA ಅಂತ ಇದೆ. Option A, the base pairs of the DNA molecules ಅಂತ ಇದೆ. Let us consider this is the double stranded DNA. So ಇದೊಂದು double stranded DNA ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. So this is the double stranded DNA and they have the 5 prime to 3 prime direction. And again there is a 5 to 3 prime direction. Two DNA strands will be available. And if you take a first option, base pair, they have to cut between the base pairs of the DNA. So in between the base pairs ಏನಾದರೂ ಕಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ the double stranded become ಏನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ single stranded DNA ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. So that option number 1, it is totally incorrect. So ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, that is a first option will be the incorrect regarding the statement of rDNA technology with a restriction activity. And we're coming to the example 2. The base pairs of the DNA and RNA, they have hybrid molecules. ಇಲ್ಲಿ endonuclease activity ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು the base pairs in between the DNA and RNA, they have hybrid ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. So it is also not correct. So option A and option B totally incorrect statement. And we're coming to the C, sugar and phosphate component of a nucleic acids anta ide. So let us, if we take an example,
This is the one kind of sugar molecules, and the phosphate molecules will be present. In between the sugar along with a phosphate component, they have to break the bond. So ಇದು ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಂಡೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಯಾವ್ದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ನಮಗೆ ಶುಗರ್ with respect to the phosphate component which is present on the nucleic acid of DNA. So that is we have to consider the endonuclease activity. So ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ so the option C will be the correct example with relation to the breakdown of bond between them. Okay. And exons and introns of the DNA ಅಂತ ಇದೆ. So exons is nothing but a coding stand of DNA ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, and introns are nothing but a non-coding genes which is present on a ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ mRNA. ಸೊ ನಾವು mRNA ದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ restriction endonuclease enzyme. Okay, so that the question number 1, the correct option should be the option C will be the correct. Next question number 2, related to the different types of, they are given the statement and you have to select the correct one. Just on the 4 statements ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, you have to find out which statement is correct and which one is a false ಅನ್ನೋದನ್ನ find out ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. So statement number 1, electrophoresis is a technique used for the separation of a substance in a different ionic properties. So we are already studied about the concept of gel electrophoresis. So the concept related to the electrophoresis of the separation of DNA fragment based on their length of the DNA molecules with a technique that is we can call gel electrophoresis technique. But while coming to the statement of electrophoresis, the word electrophoresis is nothing but it is also one important technique. They are also saying there is a separation should be conducted, and the separation must and should they have based on the property of ionic. The ionic property based on the complete substance undergo the separation. So that the statement number 1, it is a definitely correct. And statement number 2, the plasmid are extra chromosomal, self-replicating, and usually circular and double stranded DNA molecules found naturally in a many type of bacteria and also some type of yeast. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಅಂತ ಇದೆ ವರ್ಡ್. ಸೊ ದ ವರ್ಡ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್, ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಇದೊಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ the chromosome content, own DNA will be present along with a circular double stranded DNA also be present, and these extra circular DNA and usually they have circular nature and double stranded in nature and self replicating property. So all the category, that is the correct definition regarding the plasmid. So now according to the structure of plasmid anta tagondre, this is the exactly correct statement regarding the structure of plasmid. Okay, and well, coming to the third one, it is not advisable to use an exonuclease enzyme while there is a producing a recombinant DNA molecules. So ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಾವು, it is not advisable to use the exonuclease in an rDNA. ಸೊ ನಾವೀಗ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ DNA ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಟ್ endonuclease na matra we have to give first preference, and we are used only endonuclease, and it is not advisable to the exo. Why there is a not advisable? ಯಾಕೆ ನಾವು exonuclease enzymes na use ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, with the use of exonuclease enzymes we have to get a blunt end, not a sticky end. ನಮಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಂಡ್ a sticky end idre, it is a perfectly match and it can fit to the foreign DNA that is used in the rDNA.
ಬಟ್ ನಮಗೆ ಬ್ಲಂಟ್ ಎಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿತೌಟ್ ದ ಯೂಸೇಜ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಂಟ್ ಎಂಡ್ ವಿತ್ ದರ್ RDNA ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಫಿಟ್ ದಿ DNA. ಸೊ ದಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ನಾವು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಓನ್ಲಿ ಎಂಡ್, ನಾಟ್ ಎಕ್ಸೋ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2 ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಕ್ಟ್. And the next, the echo R1, the Roman number I, that is 1 is indicates that is the first enzyme isolated from the E. coli RY13 strain. So it is also be correct one. Echo R1 is a first one, and 1 is indicate for the Roman number for the isolation or the identification time. So that both the statement, all the statement should be correct one. So option number A and B and C, the correct option should be the option D will be the correct one, because 1, 2 and 3 all the statements should be correct. And we're coming to the question number 3. The second generation vaccine are prepared by the recombinant DNA technology. Which out of the following are example of such a vaccine? So ನಾವಿಲ್ಲಿ recombinant DNA ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಒಂದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನರೇಷನ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ದ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ವಿತ್ ಯೂಸೇಜ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್, ಇನ್ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ನಾವು ಯೂಸೇಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದಿ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಆರ್ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇರೋದು. So with the technique of RDNA in the vaccine which is prepared for the second generation vaccine anta tagondre option A, that is hepatitis B virus vaccine, not herpes virus, and along with the Salks polio virus, and A and B anta ide. So the correct option should be the second generation vaccine with a technique of RDNA anta tagondaga option A will be the correct. Next, question number 4. Identify A, B, C, D in the given figure equaline. That is a cloning vector for the PBR T22, and you have to select the correct option. So illondu diagram kottidare namage. So the diagram is indicate a diagram yavudಕ್ಕೆ related ide antadu namage we can call plasmid anta karitivi. So the diagram will be a plasmid. So based on the some point of view, they are given some kind of marking. So ಇಲ್ಲಿ option A, option B and option D ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. You have to find out the name of the A, B, C, D ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. So it is a easy identification. And if you have to observe the first one, that is a tetracycline resistance gene will be available. If the tetracycline will be present, opposite that of C is indicate for the ampicillin resistance. So ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಆಂಫಿಸಿಲಿನ್ ಅನ್ನೋದು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, and D also they have. Okay. So option A is nothing but after option C is nothing but ampicillin resistance gene. And we're coming to the B, that is a important example. That is a B is example for the B ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. So the B ಅನ್ನೋದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ it is a site of a one restriction enzyme. So ಯಾವ restriction enzyme related ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ that is totally related to the like example of the BAMH1. So ಈ ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದು BAMH1 ಅಂತಕ್ಕಂಥ restriction enzyme. And well, coming to the A ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ that is a well known example equal R1 ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು example. And D is without D there is no any kind of replication, and then there is no formation of many copies. ಈ ಒಂದು D ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ automatically there is no any kind of RDNA new combination will not produce. Because of that, D is a very very important. That's why the D is considered the ORI, origin of replication site ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. And the A1 is equal R1, so option D ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ presence ಇರೋದು ನಮಗೆ. And B is indicate for the BAMH1, and C is indicate for resistance gene of ampicillin, and D1 will be a equal R1, that is a ORI site. The next question number 5.
The restriction enzymes responsible for the cleavage of the following sequence is. So ಇಲ್ಲೊಂದು DNA ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ with a nucleotide sequence also be they are given. So according to the nucleotide sequence, the which enzyme is ability to decode the DNA at a specific site ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕೇಳಿದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಜಿ ಟಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಇನ್ D2 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಇಕ್ವಾರ್ ಒನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಜಿ ಅಂಡ್ ಎ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಅಂಡ್ ಇಂಡಿ2 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಜಿ ಟಿ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ದ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಂಜೈಮ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಆಫ್ ಎಂಜೈಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ option D, sorry, option B will be the correct. So match the following with respect to the different scientist names and related to different their discoveries ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. You have to code with the given below and you have to find out the correct one ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. So according to that, statement number 1, Carey Mullis, and the next one will be Paul Berg and Stanley Cohen and Herbert Boyer, and along with the Herbert Smith, along with the Nathan ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. And here the father of genetic engineering, Nobel Prize for the discovery of restriction endonuclease enzyme, development of technique of PCR, polymerase chain reaction technique, isolated an antibiotic resistance gene from the plasmid of a bacterium, that is example of bacterium of Salmonella typhimurium. So these are the column number 2. So first and important one, the Carey Mullis anta tagondre, the first identification of Carey Mullis, it is the technique related to the PCR. Carey Mullis ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯಾವುದು? PCR. PCR ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗು ಪಾಲಿಮರೈಸ್ ಚೈನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಓಕೆ, and we'll coming to the second one, Paul Berg ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಏನಿದ್ರಲ್ಲ, we have to call the father of genetic engineering. ಸೊ ಈ ಪೌಲ್ ಬರ್ಗ್ ಅಂತ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಬಿ. ಅಂಡ್ ವೆಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟಾನ್ಲೆ ಕೋಹನ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಬರ್ಟ್ ಬೋಯರ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ, they are firstly isolated the antibiotic resistance gene with an example of bacteria of Salmonella typhimurium. So that option C code with the fourth one. And Herbert Smith along with an anthem, that is a Nobel Prize awarded for the identification of a discovery of a restriction endonuclease enzyme. Okay, so according to the column 1 and 2, the correct option should be the option A will be the correct one. So according to the statement wise nodadadre ನಾವು option A, it is a correct statement regarding the column 1 and okay. The next question number 7. The different steps of recombinant DNA technology are given below randomly. So it is important. Randomly they are given the technique of rDNA. So ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ isolation of DNA fragments and the cutting of DNA with the use of restriction enzyme and insertion of or the separation of DNA based on the fragment gel electrophoresis. After that, the gene of interest, that is a foreign DNA, inserted into the vector, and the vector will be again introduced into the host, and the mode of replication or a multiplication or expression of host. And finally, we have to isolate the DNA fragment or a specifically gene clone ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇವು the sequential order of DNA production or the rDNA technology system. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಐಸೋಲೇಟ್ ದಿ DNA. ನೀವು rDNA ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಐಸೋಲೇಟ್ ದಿ DNA. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ನಾನು? ಐಸೋಲೇಷನ್ ಆಫ್ DNA ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಎ ಜೀನ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಲೋನ್. ನಾನು ಯಾವ ಜೀನ್ ನ ಕ್ಲೋನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ? ಕ್ಲೋನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ the formation of multiple copies exactly same. ಸೊ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ DNA ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನ ನಾನು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಐಸೋಲೇಟ್ ದಿ DNA. ಸೊ ದಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 1, ಇಟ್ ಇಸ್ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಆಫ್ DNA ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ and the gene to be have cloned. Option 1 ಅದು.
And after that, ಈ ಐಸೋಲೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿ ಎನ್ ಎನ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವಿತ್ ಇನ್ ದಟ್ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಜಿ ವಿತ್ ಎ ಸೂಟಬಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಆರ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಅಂಡ್ ಸೊ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್, ಸೊ ದಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 2 ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್. And the next, after that, the introduction of the recombinant DNA into a suitable cell, that is usually host ಯಾವ್ದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದು, equali, that is we have to call the transformation ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, step number 3. So it is also the correct one. And after that, like example, the selection of transformed host cell and identification related to the clone, and they have to containing a desired gene or a DNA fragments. So that is a step number 4. And the last step will be multiplication of the gene of the expression introduced in the gene which is related to the within a host material. So that according to the RDNA technology with a specific the steps ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರಿ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಒನ್, ಅಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, and the fifth one, like and second and fourth and third ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. So option C will be the correct one for the question number 7. The next important mechanism, that is a gel electrophoresis technique. So this is the one important the technique we are already well on. The separation of DNA segment based on the length of the DNA, how much amount of the nitrogenous sequence will be present. Based on that category, we have to go for the gel electrophoresis technique. Alright, one important mechanism. Okay, so ಇಲ್ಲಿ according to the gel electrophoresis technique, within that, what is the mechanism we have to study it ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, step number 1, the technique of separation of charged molecules under the influence of a magnetic field. Step number 1 ಏನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು, the technique we have to separate the DNA charged molecules under the influence of a magnetic field ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ within that ಜೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೋರೆಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲ್ಲ. Okay, so option ಅಲ್ಲಿ A will be the related to the electrophoresis, wrong. And the technique of incorporation of the DNA molecules into a cell through a transient pore made due to the electrical impulses ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ನಾನು ಫಾರಿನ್ ಡಿ ಎನ್ ಎನ ಒಂದು ಹೋಸ್ಟ್ಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ಗೆ ವಿ ಆರ್ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ವಿತ್ ಸಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಪಲ್ಸ್, formation of transient pore, and we have to go and incorporation of DNA ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ without using vector we have to introduce the DNA into the particular organism. So that mechanism we have to call the competent host. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, competent host ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. It is not related to the electrophoresis. So ಇದು ಕೂಡ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ wrong. And C, the technique of separation of DNA fragment through the pores of an agarose gel under the influence of a electric field ಅಂತ ಇದೆ, exactly correct, with a supplying of electric charge. So we have to separate the DNA fragment with related to the gel of agarose, so that the statement according to the gel electrophoresis ಅನ್ನೋದು options A, C will be the correct one. ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಆಫ್ ಸಪರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಅಂಡ್ ಸಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 8, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. The next question number 9. So question number 9, which of the following statement is a correct in the context of observing DNA fragment separated by agarose gel electrophoresis? Same questions are repeated. So the concept of agarose gel
and the separation of DNA fragment, and which is the one important statement ಯಾವ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, how you have to introduce, how you have to go for the extraction of DNA or identification of separated DNA or observing the DNA fragment ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ. ಸೊ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ದಿ DNA fragment ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು. According to the gel electrophoresis, DNA can be seen in a visible light. Totally wrong state. ಈ ವಿಸಿಬಲ್ ಲೈಟ್ ಇಂದ ನಾವು DNA ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೋಡಕ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ. Okay, without any kind of specific radiations, so the DNA will not visible. So option number A incorrect. And well, coming to the B ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, the DNA can be seen without staining of visible light ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಿಸಿಬಲ್ ಲೈಟ್ ಅನ್ನೋದೇ ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ರಾಂಗ್. Ethadium bromide stain DNA can be seen in an visible light. Again, visible light, the statement will be wrong. And ethadium bromide stain with a DNA can be seen with an exposure of a UV light. So that option D will be the correct one. According to the separation of DNA fragments and the correct option will be the option D will be the correct one for the question number 9. So option D will be the correct. Next question number 10. The role of DNA ligase, one important enzyme in DNA ligase in the construction of our DNA molecules or the recombinant DNA molecules. What is the role of DNA ligase? ಏನಿದೆ ರೋಲ್ ಆಫ್ DNA ligase when compared to the recombinant DNA ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, so what is the role ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ formation of phosphodiester bond between two DNA fragment. First ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ here there is a formation of a phosphodiester bond ಅಂತ ಇದೆ. The phosphodiester bond, it is formed between the two DNA fragment ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅಥವಾ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಗೇಸ್ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್. ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಎಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ DNA fragments ಅಂತ ಇದೆ. There is no bond creating between the hydrogen bonds like in the sticky ends ಅನ್ನೋದು ಇದು ಬರಲ್ಲ. So it is also wrong. And the ligation of all the kind of purine and pyrimidines ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. So the according to the ligation, purine ಗೂ pyrimidine ಗೂ ligate ಮಾಡಲ್ಲ, DNA fragment ನ rejoin ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟೇ. And statement of D, none of the above ಬರೋದಿಲ್ಲ. So option ಅಲ್ಲಿ option A will be the correct example with relation to the ligase. It can rejoin the cutted fragments of DNA. So ನೆನಪಿರ್ಲಿ, DNA ligase function ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ, if they have any kind of DNA fragment and that fragment will be again rejoined, so ಅದನ್ನ rejoin ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ most important function they are conducted from the DNA ligase enzyme. Okay, so question number 10, option A will be the correct. Next question number 11. So here, if a recombinant DNA bearing the gene for the resistance to specific antibiotic ampicillin is transformed to the equalized cell, the host become transformed into ampicillin resistance cell if such bacteria are transformed on an agarose plate containing ampicillin only, and there is only a transformant will be grown and untransformant like example of recipient cells will be totally die anta ide. So ಇಲ್ಲಿ ampicillin resistance gene is a causes is called ಅಲ್ಲಿ ampicillin resistance gene ಇದು ಏನಾಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ಗೂ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ಗೂ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದ ಟೂ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ವರ್ಡ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್
The ampicillin is a one important marker, that is we have to call the selectable markers ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So it is easy to identification of which cells will be undergo the transformation or they have transformed, and which one is a non-transformed cells. ನಾವು ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕಾಲೋನೀಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ we have to find out easy way ಯಾವ cells transformed ಆಗಿದೆ and which one will not undergo the transformation ಅನ್ನೋದು we have to find out easy. So that is the function of ampicillin resistance gene function. So that question number 11, option A should be the correct one. That is will be act as a selectable marker. So always recombinant DNA within selectable markers of ampicillin and the selectable markers of a example of tetracycline gene. It is a very important role for the identification of transformed and non-transformed cell. ಬಿ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇದೆ, ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ಸೈಟ್ ಇದೆ, ಇದು ಯಾವುದು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ಸೈಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ರಾಂಗ್, recombinant also be wrong, and like examples of chemical scalpels also be wrong. So iವೆಲ್ಲ statement wrong ಆಗುತ್ತೆ according to the recombinant DNA technique process. The next question number 12, which of the following should be chosen for the best yield one of as a produced as a recombinant protein on a larger scale ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ which of the following should be chosen for the best yield of one of the large production ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, if you use the recombinant DNA technique or any kind of technique, ಅಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಜರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರೋಟೀನ್ ನ ಆರ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ನಾನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ದ ಮೆಥಡ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ ಆರ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಜ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಇದು ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ ಇಂದ ನಾವು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ವೇ ಇಂದ ನಾವು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾಲಿಬರಿಟಿ ಬೇಸ್ ಇದೆ. ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ quantity of large scale. So option A, it is not correct one. And when coming to the B, steered tank, like example bioreactor without a lets, like example of inlet and outlet. So without inlet and outlet, we cannot get a large quantity simultaneously. So that option B also be incorrect. And C ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ a continuous culture system anta ide. It is a continuous culture system because of the one side will be act as a inlet and other side should be act as the outlet, and continuously we have to insert a new raw material and we have to extract the maximum protein or a large scale quantity of protein. Continuous culture system only. So according to the RDNA within maximum production anta bandaga protein of recombinant alli, so we have to find the correct statement will be the continuous culture system is a very important product. Okay, and any one of this is complete agi barode illa. So option C will be the correct one. Next question number 13, the most important feature in a plasmid to be used as a vector in the presence of anta keli, which is the most important feature it is required for the plasmid. ಸೊ ಒಂದು ವೆಕ್ಟಾರ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ವೆಕ್ಟಾರ್ಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೈಟ್ ಯಾವುದು. ವಿತೌಟ್ ದಟ್ ಸೈಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಅನ್ನೋ ತರ. ಸೊ ಏನೇನ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್, ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ದೇ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಇರಬೇಕು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 1, they have origin of its replication. ORI site must and should is important. Without ORI site there is no any kind of replication, and they have to maintain the how many copies multiplication of DNA na maintain ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು basically ORI site. Okay, and B selectable marker. ಈ selectable markers ಇರೋದ್ರಿಂದ we have to easily identify which one is undergo the recombinant ಯಾವುದು and which is the non-recombinant ಯಾವುದು ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡಲ್ ಅಂತ we have to identify it easy way. ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನ
ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ವಿತ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಸೆಲೆಕ್ಟಬಲ್ ಮಾರ್ಕರ್ಸ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ, like example what I said is correct one, and option B with the presence of selectable marker, it is also be correct one. And well, coming to the different types of restriction endonucleosides, ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರೆದಾಗ ಫಾರಿನ್ ಡಿ ಎನ್ ಎನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅರ್ಥನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ಸರ್ಟೆಡ್, have to introduce it into the specific segment ಅಥವಾ specific location ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. So that without a restriction site we cannot introduce any kind of foreign DNA. So that it is also be very very important point for the plasmid if they will be used as a vector ಅಂತ ಕರಿ. So question number 13, according to the character wise ತಗೊಂಡಾಗ all these statements should be the correct one. So option D will be the correct for the question number 30. Okay. Next question number 14. Read the following statement and you have to select the correct options ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ or correct one ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So according to the statement number 1, the same kind of sticky ends are produced when a DNA has been cut by a different restriction enzyme. So ಇಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, we have to identify correct one ಮಾತ್ರ, incorrect. Okay, ಈಗ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು restriction enzymes ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. So that restriction enzymes they have to cut the DNA at same kind of a sticky end we have to produce ಅಂತ ಇದೆ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ವಿತ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಎನ್ಸೈಮ್, QR1 ಇದೆ, BAMH1 ಇದೆ, SAL1 ಇದೆ, PVT1 ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆರ್ ಮಿನಿಮೋರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಟ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಸೈಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಸೇಮ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಸೈಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಒನ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಒನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸೈಟ್ and one restriction enzyme have one location only. So that according to the statement wise ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಮಗೆ 14, that is a statement number 1 incorrect. And well, coming to the statement 2, exonuclease make they cut the DNA at a specific positions within a DNA. So ಇಲ್ಲಿ exonuclease activity and make the cut at a specific position within a DNA ಅಂತ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ ವಿಥಿನ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ವರ್ಡ್. ಸೊ ದಟ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್. ಯಾಕೆ? ಈ ಎಕ್ಸೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅನ್ನೋದು ವಿಥಿನ್ ಬರಲ್ಲ, ಔಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿ ಎನ್ ಎ, ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ರೀಸನ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಅಥವಾ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ನಾಟ್ ವಿಥಿನ್. ವಿಥಿನ್ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಬಂದಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಎಂತ ಎನ್ಸೈಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಎಂಡೋ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. And well, coming to the third one, HIND2 was the first restriction endonuclease enzyme. They are isolated. So ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ already. The correct option is because of HIND2, it is a first kind of RDNA technique with identification of restriction endonuclease ಅಲ್ಲಿ isolate ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ first important enzyme, it is a HIND2 enzyme. So that option C will be the correct one. And fourth one, the bacteriophage has an ability to undergo the replicate within a bacterial cell by integrating its DNA and with a bacterial DNA ಅಂತ ಇದೆ. So bacteriophage and the meaning they have to ability to undergo the mode of replication within the bacterial cell ಅಂತ ಅರ್ಥ. And with the integrated manner of DNA and bacterial DNA both will be integrated and they have to formation of a more amount of replica. So it is correct statement too. So that option 4 also be correct. Presence of last one, presence of more than one recognition site within a vector facilitate the gene cloning ಅಂತ ಇದೆ. So presence of more than one recognition site ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, it can facilitate gene cloning. So more than ಅನ್ನೋದೇನಿಲ್ಲ, ಒನ್ ಕೂಡ ಇದ್ರು ಕೂಡ they have to carry the specific type of DNA fragment and it should be act as a vector ಅನ್ನೋದು ಕಾಮನ್ ಥಿಂಗ್. So that option ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರಾಂಗ್ ಯಾರು.
According to the statement wise, we have to find out the correct one anta ಕೇಳಿದಾಗ third statement will be correct and fourth one will be correct. So that option number third and four, option C will be the correct one for the question number 14. According to the question wise ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಮಗೆ option C it is correct one. The next question number 15, fill in the blanks ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ and you have to select the correct options regarding the fill in the blanks there. Option 1, ecoRNA they have ability to cut the DNA between the base pair dash only anta ಇದೆ. We are well known the cutting of DNA, that is a nitrogenous in between the different DNA nucleotide between the base ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ವರ್ಡ್. ಸೊ ಬೇಸ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಜಿ ಅಂಡ್ ಎ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಥಿಂಗ್. ಈಕ್ವ ಆರ್ ಒನ್ ಅನ್ನೋದು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಟ್ ದಿ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಅಟ್ ಅ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೀಸನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಜಿ ಅಂಡ್ ಎ. ಸೊ ಒನ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಜಿ ಅಂಡ್ ಎ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಜಿ ಅಂಡ್ ಎ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಟ್. ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ when the sequence is dash present in the DNA ಅಂತ ಇದೆ, in the presence of in the DNA the sequence should be made up of a sequence ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಸೊ ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು hydrolyze or we have to completely degrade the cell membrane. So there is a requirement of an enzyme, that is we have to call the lysozyme ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಸೈಟ್ ಆಫ್ ರೆಕಗ್ನೈಸೇಷನ್ ಯಾವ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಡಿ ಎನ್ ಎದಲ್ಲಿ, ಸೊ ಜಿ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಎ ಇರಬೇಕು ಅಂಡ್ ಟಿ ಟಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಸಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಸಿ ಪೇರ್ ವಿತ್ ಜಿ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಟರ್ನ್ ರಿವರ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೀತಾ ಇರೋದಷ್ಟೇ. ಪಾಲಿಂಡ್ರೋಮಿಕ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಜಿ ಅಂಡ್ ಎ, ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಜಿ ಅಂಡ್ ಎ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಟ್. ಸೊ ಸೈಟ್ ನಂಬರ್ ಇದು. ಅಂಡ್ ವೆಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Disruption related to the cell of membrane can be achieved by treating with a bacterial cells along with the fungal cells with enzyme respectively dash comma dash and dash ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲೈಸೋಸೈಮ್. ಲೈಸೋಸೈಮ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಫಂಗಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ನಾವು ವರ್ಡ್ ಸೈಲಿಲೋಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂಡ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೈಟಿನೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಮೆನಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಲ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಲೈಸೋಸೈಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಕೈಟಿನೇಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲಾನು ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ನ್ಯೂ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಇಂಟು ಎ ಲೈಕ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ವೆಕ್ಟಾರ್. ಓಕೆ. And the last one, since the DNA has a dash charge anta kottidane, we are well known DNA is a totally negatively charged molecule and it can move toward the dash of the electrophoretic chambers anta ide. It can move toward the anode kade movement agutte. Cathode to anode they have to move toward the like electrophoretic chambers alli movement agta irutte. So that according to the statement of question number 15, so in between the G and GAATTC and lysozyme and cellulose chitinase and negatively and they have related to the anode system. So option C should be the correct one for the question number 15. Next question number 16. The flow chart given below represent the process of recombinant DNA technology. Identify ABCD ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿತ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ವೈಸ್ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ನೋಡಾಯ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ದ ಓವರ್ ಆಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಿ ABCD ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ RDNA ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ವೇದಲ್ಲಿ ವಿತ್ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಿಸ್ ಟೈಪ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗು ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎನ್ಸೈಮ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎಂತ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ DNA ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಕಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ DNA ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಂಡೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್, REN ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಂಡೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಝೈಮ್.
ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಬಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಎನ್ಸೈಮ್ ಯಾವ್ದು, ನಾವು ಎಂಡೋ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ದಟ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಂಡೋ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ. ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಏನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಅನ್ ಎನ್ಸೈಮ್. ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನೇ ಆಫ್ ಅನ್ ಎನ್ಸೈಮ್. ಯಾವ ಎನ್ಸೈಮ್ ಇಂದ ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಲೈಗೇಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಕಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ದ ರೀಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎನ್ಸೈಮ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಲೈಗೇಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಲೈಗೇಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ನ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ವೆಕ್ಟರ್, ಸೊ ದೀಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ಸರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಹೋಸ್ಟ್. ಸೊ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿತಿನ್ ಎ ಹೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ವಿತಿನ್ ಎ ಹೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಆ ಒಂದು ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಂಡೋ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಎಕ್ಸೋ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಎ ರಾಂಗ್. B endonuclease, and here also endonuclease. DNA ligase transformation. So option B will be the correct one. And here endonuclease and here endonuclease, but hydrolase anta ide not function. And endonuclease anta kottidane, hydrolase not function. So the question number 16, the correct option should be the option B will be the correct one. Next question number 17. So according to the match the following column 1 and 2 with given different activity and their characters of an enzymes. Option A, a TOC polymerase of DNA, exonuclease, protease, chitinase. And column 1 and column 2 will be the, it can cleave the DNA at the ends of the linear DNA. So DNA na cut ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೊಕೇಶನ್ ನಮಗೆ at the end of the DNA they are cut ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ. Breakdown of fungal cells ಅಂತ ಇದೆ, membrane, and stable above the 90 degrees Celsius are along with the important ಅಲ್ಲಿ, and made only by eukaryotic cells ಅಂತ ಇದೆ. And next one will be a degradation of the protein molecules ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ನಾವು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ವೈಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಟಾಕ್ ಪಾಲಿಮರೈಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ, ಈ ಟಾಕ್ ಪಾಲಿಮರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎನ್ಸೈಮ್. ಪಾಲಿಮರೈಸ್ ಚೈನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ PCR ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎನ್ಸೈಮ್. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟಾಲರೇಟ್ ಹೈ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಬೌವ್ ದಿ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ಎ ನಾರ್ಮಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ಅದೇನಿರುತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಎ ಟಾಕ್ ಪಾಲಿಮರೈಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪೇರ್ ವಿತ್ ಆಪ್ಷನ್ 3. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 3 ಅಲ್ಲಿ ಪೇರ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಫಾಲ್ಸ್. ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ವರ್ಡ್. ಸೊ ದ ವರ್ಡ್ ಎಕ್ಸೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಟ್ ದಿ DNA at the end of the DNA. ಸೊ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನು ಎಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ DNA ಅನ್ನೋದೇ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಬಿ ಕೋಡ್ ವಿತ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ DNA. ಸೊ ಬಿ ಕೋಡ್ ವಿತ್ 1 ಅನ್ನೋದು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಅಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಬೇರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋ ನೆಸೆಸಿಟಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಆನ್ಸರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದಿ ಡಿ. ಅಂಡ್ ಪ್ರೋಟಿಯೇಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಒಂದ್ಸರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದ ಪ್ರೋಟಿಯೇಸ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಡಿಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂತ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್. Chitinase enzymes ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, they have to completely break down of fungal cell membrane ಗೆ chitinase ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕರಿತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಎಲ್ಲಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. And they are made only in eukaryotic cells. It is a wrong statement. So that question number 17, the correct option should be the option D will be the correct one. The next question number 18. The correct sequence of a different steps of polymerase chain reaction. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ವೆಲ್ ನೋನ್ PCR ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ PCR ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು, ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ DNA we have to convert it into a single strand, and single stranded DNA conversion of a again double stranded molecules.
So double standard DNA conversion into a single standard ಅಂತ ಬಂದಾಗ 92 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ temperature. And they have to become next process. So ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಡಿನ್ಯಾಚುರೇಷನ್. ಸೊ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನ್ ನಮ್ಗೆ ಡಿನ್ಯಾಚುರೇಷನ್. ಅಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ದಿ ಫಾರಿನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈಕ್ RNA ಪ್ರೈಮ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿತ್ 54 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾಲ್ ಅನೆಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಅನೆಲಿಂಗ್. And the last one, they have to become extinct. Incomplete ಆಗಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಸಾರಿ, extinction will be conducted. So that we have to call the ಅದಕ್ಕೆ like primer extension ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So ಇದು 72 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ will be required. So according to the denaturation, annealing and extension is a sequential steps which is involved in the PCR. ಸೊ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್. ಬಿಕಾಸ್ ಅನೆಲಿಂಗ್ ಅಂತ ನೋಡಿದೀವಿ, ಡಿನ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಇದೆ ಬರಲ್ಲ. ಡಿನ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅನೆಲಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 19. The DNA cannot pass through the help of cell membrane. ಸೊ ನಾವೀಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ DNA ತಗೊಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ DNA ನಾನು ಒಂದು ಸೆಲ್ಸ್ ಇಂಡಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ವೈ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಆ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ DNA ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್? ಸೊ ರೀಸನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಬಿಗ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿ ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಸೊ ಇದು ಬಿಗ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಟೋಟಲಿ ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಸೊ DNA ಅನ್ನೋದೇನಿದು ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ನೋಡಿದಾಗ, ಸೊ ಈ ತರ ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾವು ಲಿಪಿಡ್ ಬೈಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಲಿಪಿಡ್ ಬೈಲೇಯರ್ ಮಾಡೆಲ್. Okay, this is the lipid bilayer system ಇದೆ. Okay, and here there is a presence of a hydrophilic nature, hydrophobic ಬರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ, and tail is a philic nature ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು. So that DNA will be the hydrophilic molecules ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. DNA cannot pass through ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ because of hydrophilic, but are accepting. ಬಟ್ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಹೈಡ್ರೋಫೋಬಿಕ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ DNA ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ ದಿ ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ರೀಚ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ದಿ DNA ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ hydrophilic nature of molecules only. Okay, so that option B will be the correct one. And membrane does not have a specific protein ಅಂತ ಇದೆ. ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಟು ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ನನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬೋ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 19 ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 20. ದ ಟರ್ಮ್ ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ refers to. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಇದೆ ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ವರ್ಡ್. What is the meaning of competent? Competent ಅಂದ್ರೆ meaning it is without usage of vector or a plasmid. We have to insert the DNA into the specific organ or a specific organism or a cell. Plant irbodu, either there is animal cell irbodu. So the word the competent is refers to related to the without usage of vector anta tagondre. The term competent, it is increasing the competition between the cells ಅಂತ ಇದೆ. ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಲ್ ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಬಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್ impermeable for DNA. Impermeability na it will not show. Competent is not nothing but impermeable for the DNA ಅನ್ನೋ word use ಮಾಡಲ್ಲ. So option B wrong. And C, increasing the efficiency with which DNA enters the bacterium through the pore of a cell. So increasing the efficiency of the DNA, which the DNA can be enter into the bacteria through the specific pore that are related to the cell wall, and is exactly correct.
Without using vector, we have to introduce the foreign DNA. Introduce ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು foreign DNA ನ without any kind of vector ಇಂದ. ಸೊ ದಟ್ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್. ಅಂಡ್ ಡಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೇಕಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್ permeable for the divalent cations. So making a cell, it is a permeable for the divalent cations ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಕಿಂಗ್ ಸೆಲ್ permeable divalent ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ option C will be the correct one for the question number 20. Okay. And the next question number 21. The correct sequence for making a cells competent. We have to identify formation of competent, which is the correct sequence related to the treating of divalent cations. So divalent cation ಜೊತೆಗೆ treat ಮಾಡಿ we have to insert the DNA, one mechanism. And ballistic method ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay. And the next one will be a gene gun method ಅಥವಾ ballistic methods ಅಂತಾನು ಕರಿತೀವಿ. So ಇಷ್ಟು different methods will be available. And different types of disarmed vectors will be used ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಯಾವ್ದಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಎ ಡೈವ್ಯಾಲೆಂಟ್. ಸೊ ನಾವು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ DNA ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಸೆಲ್ಸ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ನ ಯಾವ್ದ್ರ ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡೈವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಟಯನ್ ಜೊತೆಗೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. And it is easily incubation of cells with an rDNA on the ice cube. And you have to supply the heat shock 42°C heat shock ಕೊಟ್ಟಾಗ. And again they are to placing the DNA. So mechanism ಇಷ್ಟೇ. ಇದೊಂದು ಸೆಲ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಡೈವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಕೆಟಯನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ. And the cell have creating the pore, ಇಲ್ಲೊಂದು pore ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Within a short period of time we have to foreign DNA insert ಮಾಡೋದು. And you have to incubated the DNA within a ice cube because of they have to recycle or reformation of cell membrane. Cell membrane reformation ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಅದು rejoin ಆಗಿದೆ. And again heat shock ಕೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತೆ and placed in the ice cube, their DNA will be undergo the set. So correct sequence option ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾಯ್ತು. So option ಅಲ್ಲಿ A will be the correct one. And we have to check the B, heat shock ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ incubation ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ divalent treat ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. Treatment with divalent cation, placing an ice cube, incubation cells with an recombinant DNA technology and a high heat with ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಕೇಳಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಷನ್ ಅಂತಾನು ವರ್ಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇದು. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ question number 21, the correct option should be the option A will be the correct. Next question number 22. While isolating the DNA from bacteria, which of the following enzyme not use? So ಇದೊಂದು simple easy method and enzyme names ಅಷ್ಟೇನೆ. ಸೊ ನಾನು ಐಸೋಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ DNA ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ. ಈ DNA ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್, ಯಾವ್ದು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಲೈಸೋಸೈಮ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಡಿಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ವಾಲ್ ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಸೊ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಲೈಸೋಸೈಮ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ರೈಬೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ RNA ನನಗೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ RNA. ಸೊ RNA we have to undergo the degradation. ಡಿಆಕ್ಸಿ ರೈಬೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಇದು DNA ನ ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎನ್ಸೈಮ್. ಬಟ್ ನಾನು DNA ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಡಿ ಪ್ರೋಟಿಯೇಸ್, ದ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ನ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎನ್ಸೈಮ್. ಸೊ ದಟ್ ನಾಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್. Because of we are extracting DNA only, not usage from the deoxyribonucleic enzyme. Okay, so correct one will be the option C. And question number 23. The significance of again heat shock method in an bacterial transformation to have to facilitate the what kind of effect? So ನಾವು heat shock ನ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ what is the effect? ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ DNA ಟು ದಿ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ
ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ DNA with a cell wall. Cell wall ಗೆ ಬೈಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ, heat shock ಕೊಟ್ಟ ಮೆಥಡ್. ಅಪ್ಟೇಕ್ ಆಫ್ DNA ಥ್ರೂ ದಿ ಮೆಂಬ್ರೇನ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಅಪ್ಟೇಕ್ ಆಫ್ DNA ಥ್ರೂ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಯಂಟ್ ಪೋರ್ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸಿಯಂಟ್ ಪೋರ್ ಇನ್ ಆನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಲ್. ಸೊ ದಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಫಾರ್ ದಿ ಹೀಟ್ ಶಾಕ್ ಮೆಥಡ್ ಆರ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜೀನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಶಾಕ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಸಿ, ಇಟ್ is a correct for the uptaking of DNA. So option C will be the correct one. Next question number 24. Which of the following enzyme is not source of a restriction endonuclease? ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಆಲ್ರೆಡಿ. ಆ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಂಡೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಸ್. ಈ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಂಡೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಹಿಮೋಫಿಲಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಾ ಹಿಂಡ್ 2, ಹಿಂಡ್ 3, ಹಿಂಡ್ 1 ಅಂತ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಮಾಡಾಯಿತು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ನಾಟ್ ಅಂತ ಬರೋಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಇಚ್ಚೆರಿಷಿಯಾ ಕೊಲ ಈಕ್ವಾ R1 ಸ್ಟ್ರೈನ್, ಈಕ್ವಾ R1 ಈಕ್ವಾ R3. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ರೋಮನ್ ನಂಬರ್ 1 to 3 ನಂಬರ್ ಇದಾವೆ, ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಮೆಚ್ 1 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ ಅಮೈಲೋ ಲಿಕ್ವಿಫೈನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್. ಅಂಡ್ ಅಗ್ರೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಟೊಂಫೇಸಿಯನ್ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎಂಡೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಸೋರ್ಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ ವೆಕ್ಟಾರ್. ಇದೇನಾಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಂದ್ರೆ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗೆ ನಾನು ಏನಾದ್ರೂ ಫಾರಿನ್ DNA ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿತ್ ಯೂಸೇಜ್ ಆಫ್ ಯಾವುದು ಅಗ್ರೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಟೊಂಫೇಸಿಯನ್ಸಿ ಅನ್ಸಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಟಗರಿಯ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ. ಸೊ ನಾಟ್ ಎ ಸೋರ್ಸ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸೋರ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ extraction of restriction endonuclease enzymes. Okay. Next question number 25. Which of the following steps are catalyzed by TOC polymerase in a PCR reaction? ಸೊ ಯಾವ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರಿ ಕ್ಯಾಟಲೈಸಿಂಗ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ನಾವು TOC polymerase enzyme ಮೆಥಡ್ ಯಾವುದಲ್ಲಿ PCR reactions ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾಯ್ತು. The TOC polymerase enzymes ಅನ್ನೋದು in which stage they have to undergo the activity. Either there is a denaturation. ಈ ಡಿನ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾನು 2 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ DNA ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಸೊ ಡಿನ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಗೆ TOC polymerase ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಲ್ಲ. ಅನಿಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಮರ್ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್, ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ನಾನು ಪ್ರೈಮರ್ ನ ಎಡಿಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾನು TOC polymerase ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆ ರಾಂಗ್. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೈಮರ್ ಏನಿದೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಗೇನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್. ದಿಸ್ ಪ್ರೈಮರ್ ಏನಿದೆ ಅಗೇನ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಎನ್ಸೈಮ್ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ TOC polymerase ಥರ್ಮೋಸಕ್ವೆಟಿಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎನ್ಸೈಮ್. ಥರ್ಮೋಸ್ಟೇಬಲ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ಕಿಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಇದು. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಬರಲ್ಲ. Option C will be the correct one for the question number 25. Okay, and these are the some questions of biotechnology principle and process. In the next class, we will continue with the next important questions. Okay, thank you all.